Cheguei. Vou jogar uma coisa agora que faz sentido. Tomar uma água e volto pra cá pro segundo tempo. Tô puto com os traidores. Puto. Pense num cara puto. Pense em mim. Porra, bicho.
Aqui nesse game é complicado deixar a câmera ligada, porque tem que observar a tela toda. Olha, tô jogando aquele jogo do Detetive, cara. Fiquei muito puto. Olha. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says "whirling in rags." Olha, eu acho que tu vai gostar desse jogo. Você que é um cara mais pensante. Deixa eu te mostrar. Pô, eu tinha feito uma maquiagem. Eu fiquei muito puto, olha. Eu tô muito puto. Eu tinha feito todo um visual pro Halloween. Comprei um jogo de terror bacana. Comprei maquiagem. Claro, vou fazer uma atividade na segunda-feira. Disse, vou testar no canal. Porra, bicho, o jogo tá com uma falha. Aquele jogo tá com uma falha. Eu guardei a capa com raiva. Eu tinha feito uma live de meia hora. Fiquei puto. Espera que eu vou pegar. Já fiquei até desanimado. Fiquei muito puto. Olha, dá uma coisa que dá raiva. Você comprar um jogo que o jogo não tá pronto. Não, eu guardei. Eu fiquei chateado. Capa quente pra caralho. Espera aí rapidinho. Só abotoar esse troço aqui. Eu guardei. Porque, pô, tava todo na concepção pro jogo de terror. Porra, aí o jogo me faz uma palhaçada dessa, bicho. Olha, eu fiquei muito puto. Cansado. Tô desde ontem preso. Porque o jogo tem uma falha muito ridícula. Não é nem por causa do calor. É porque eu tava de mau humor mesmo. Fiquei chateado. Aí, vou jogar outro game. Esse game aqui tá pronto. O outro não tá. Eu fiquei puto. Vem. Ficou. Esse visual tá legal. Eu vou usar na minha escola. Essa caçamba de lixo está trancada. A tampa corrediça tem um cadeado que diz "Oh, in rags". Fiquei frustrado, né? Porque eu comprei um jogo de lançamento. Você paga R$150, eu vou falar mesmo. Você paga 150 pau. O game não vem pronto, pô. Se bem que tem experiências piores, né? Eu paguei já 280 num jogo também. Mas são erros triviais. Pô, o jogo, por exemplo, assim, se você tem que pegar uma chave que vai abrir uma porta, você só pode pegar aquela chave quando o jogo diz que você pode pegar. Isso é uma limitação muito grave. Aí você tem que ficar rodando pelo cenário. Igual um imbecil. Pra poder o jogo dizer, pegue a chave que abre a porta. Aí agora eu tô numa parte que ele pede pra eu fazer uma ação que eu já fiz a ação. Então eu entendo que o jogo tá com erro. Ele pede pra eu pegar uma alavanca que eu já peguei, já usei. Aí eu tô numa outra parte que tem um código ridículo que até um cego pode ver. E dá erro. Eu tô puto. Mas enfim, depois passa até consertar essa merda. Porque eu tô olhando pra você, caçamba de lixo. Você é apenas uma caçamba de lixo. Vamos lá. Vamos nesse jogo aqui que a gente tava gostando. E ele é realmente interessante, esse game aqui. E Halloween é Halloween. Opa. Have a call. Bem no palco, não acerta ele bem no pau. Ele tá atacando pedra no pênis do cadáver, ó. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says "whirling in rags." Whirling rags. The body is downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. We could try using a pry bar. There's one in my motor carriage, or...
We might want to ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. And he also has information. Eu tô pegando a manha, eu já avancei que só. Nesse daqui. The corpse looks at you with bulging white eyes. Bora lá, tu que é bom The nisso, face olha aí, ó. around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. You seem to be holding your breath. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in, even through your clenched nostrils. Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. He's about to blow! Cock's gonna blow, Kuno! Pois é, isso daí a gente não sabe. O corpo tá aí. Lembra aquela última live? Eu falei que esse menininho aqui, né? Ele, o que tudo indica, ele tem problema mental. Tem ele que tá atacando pedra no cara e esse garotinho aqui, ó. Kuno, the pig's getting pretty close to me. Come to snuff my shit out, I think. Looks like it's time for me to go, Kuno. Pig's come to take me in. I'm going away for a long, long time, Kuno. Going away for life. What's going on there? Fuck are you trying to pull, pig? What's this kid shit? Fucking mind games. I'd rather die than squeal. Get the fuck out of here, face. You got done. Talk to me. Aí, quando a gente chega, a gente não sabe realmente, mas tu falou, né? Cadeira. Aí ele já percebeu que tem uma escada aqui, que é uma escada de criança, que não ia suportar o peso do adulto para chegar ali no galho. Agora a gente tem que ficar vasculhando aqui toda essa área, ó. E aí ele tá tendo esse diálogo, né? Ó. Left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Heavy workers' boots with reinforced toes and hobnails all over the yard. Isn't this something an industrial worker would wear? Heavy workers' boots with reinforced... Isn't this something an industrial worker would wear? Noted. Noted. Aí meu cálculo visual não tem, né? Porque a habilidade que eu upei lá foi a lógica. Isso daí meio que limita a gente de resolver as coisas, entendeu? E foi engraçado, porque teve uma hora que eu consegui entrar aqui, ó. E agora, aí eu vou... Agora eu consigo, percepção de visão média. Because there's a secret door hidden behind the panels of Eternite. That's why they're two. Oh, there it is. You see a shabby little door. A gente tem que tomar muito cuidado onde vai usar o poder, porque eu usei essa percepção numa outra vez lá atrás. Aí eu não consegui abrir a porta. Peguei experiência de What is this percepção. then? A tool shed? Let's investigate. Aí eu vou lá, já sei o que eu vou fazer agora. Be still, my beating heart. It's amphetamine. Sweet amphetamine. The lieutenant isn't studying the powder in the mirror. He's studying you. Tá me olhando direito aí? Tu acha que eu tô parecendo uma caveira? There's a good vague way to ask where he stands on drug use. Tô no início do jogo. Professionally, I mean. Eu tô no início do jogo. O que que eu tenho que fazer? Primeiro, eu não sei quem eu sou. Eu sou esse cara aqui que tá se mexendo, né? O cara de cabelo grande. Os olhos estão legais, né? É porque o ruim da caveira é que eu não teria que ter barba. Eu não vou tirar minha barba. E aí, Tutuzinho? Tudo bem?
Pois é, eu não sei quem eu sou. Em tese, esse policial investigador acordou lá de ressaca. Quando fui lá para aquele salão que tu viu na última live, eu encontrei esse outro brother que é o tenente. Então, pô, cara, vale a pena. Olha que eu não joguei muita coisa dele não, mas se eu fosse você eu pegava. Tava até falando aqui com outro brother que tá na live. Tava jogando Stray Souls. Fiquei puto, que eu comprei no lançamento. E o jogo tá escroto, né? Uns bugs, assim, uns erros idiotas. Eu fiquei puto hoje. Aí eu parei pra jogar esse aqui. Achei mais interessante e eu só li coisa positiva desse jogo aí. Que parece que tem uma boa aceitação. Assim. É um jogo de raciocínio, né? Não tem, é um RPG, claro, não tem tanta ação, mas quem curte de ler e raciocinar, ele vale a pena, bicho, vale a pena. Aí, pescador, respondendo a tua pergunta, eu não sei quem ele não sabe quem ele é, né? E o tenente estava esperando ele lá embaixo. Então eles tem tipo um jogo mental, que o tenente já meio que sondou, né, umas perguntas que tu faz antes, se ele não sabe quem ele é, de onde eles se conhecem, entendeu? Então às vezes aparece para ti a opção para tu perguntar pro outro cara se ele tá te seguindo, entendeu? Então ele tá nesse jogo mental. Ele não quer demonstrar que ele não sabe quem ele é. E ele também não sabe se esse outro cara sabe quem ele é e não quer dizer. O jogo já começa nessa trama. E aí, em tese, a gente está resolvendo esse caso aí, que tinha esse cadáver. Então, a gente chegou aí para ver o cadáver e está fuçando aí essa área. Como a gente optou por upar a lógica dele é forte. Ele consegue perceber várias coisas no ambiente. Só que ele não tem poder visual, não tem tanto poder físico, e isso vai influenciando nas ações que a gente vai tomando no jogo. Não sei se deu para tu entender, mais ou menos. Ó, aí a gente vai, como ele usou a lógica, ó, ele tem uma vasta série de perguntas para ele se questionar. Ó. Por exemplo, eu achei anfetamina, então eu posso fazer esses 3 questionamentos. Ó, alguém usou narcótico aqui, talvez a polícia deve interferir, só que se eu disser uma parada dessa, outro cara pode perguntar, pô, mas ele não é policial? Perhaps Ó, not. This is below our pay grade, detective. However, ó. see that ladder there? It's probably another way into the industrial harbor, no? The secret path the local kids use. Aí é aquilo que eu tô te falando, né? Quando eu joguei outra vez, eu não peguei essa pista aí. Eu fui direto pra escada. Tá aqui, ó, tem uma escada. Deixa eu dar uma olhada. Cabeça de porco curada. Aí eu vou subir aqui a escada normal, que é pra gente fazer a parte de cima. E é um jogo assim, eu gosto desse tipo de jogo, que, né, eu acho interessante. O visual é bom, prende a gente. E é isso. E eu tô impressionado, assim, porque a gente às vezes tem a impressão de que vai se confundir, né, com esse monte de indicativo na tela. Cara, e hoje tu tecla, tu clica, o cara te dá uma resposta. Quiser falar com ele, na moral, ó, tá aqui as perguntas que tu pode meio que fazer pra ele. Acho que você deveria saber que eu não me lembro de nada, ó. Isso aqui eu não falei. Eu queria falar sobre você, você parece estar me seguindo, então eu ainda não tive esse diálogo com ele, eu só cheguei até aqui, ó, sobre o caso. What do you want to know? No, it's not a particularly mysterious case. The deceased is a security guard for a corporation involved in a labor dispute. It doesn't take a DeLorean polymath to put the pieces together. I just don't see the case getting more mysterious than that. There was some interest in this case at my station, but not for the reasons you have in mind. You seem to wish there was Good point. Martinez is famed for its occult sex murder rites.
We'll get on it immediately. The weary tone is the surest indicator that the lieutenant is being sarcastic. Tá vendo, ó, como a gente pegou a lógica, né? Tá bom, vou sair fora. It can still be an otherworldly sex mystery in your head, with a dark twist even. He's basically challenging you to sex it up with some lurid twist. Don't get right into it. Sit on it a bit, then hit him with it. Good. Vou sair fora daqui pra gente visualizar mais o cenário. Looks like someone left his tarpaulin cloak hanging on the railing here. Yes, it's probably your... You could probably make the jump. You look like you've done some track and field in your day. Da outra vez eu consegui. Vou tentar fazer de novo. Espero não cair. Merda. Nope, no. That's still too high. What were you thinking? You're not a gymnast. You could have died there. Shit, 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 shit. I'm failing you. This wasn't part of our deal. Pescador, tu que é o cara aí da sacada, que aqui é volição. Tu falou, eu esqueci. Hey, hey! What happened? Ah, tá. I understand. We can always come back when you're feeling better. The wind is aggressive up here. The lieutenant looks at the then he turns back to the sad piece of fabric flapping in the wind. Tem que fazer mais algumas ações. Isso aqui que eu ainda não saquei do jogo. Uma matéria que eu li diz que... Matéria, né? Eu vi um cara falando, na realidade, foi até um vídeo, não foi nem leitura. As leituras que eu fiz foi mais explicando, né? Fala que a gente precisa de um pouco de tempo pra entender, assim. No começo é um pouco difícil, e depois a gente pega meio que a manha. Tipo, eu não sei porque eu consegui pular da última vez e agora não. Não, lá em cima dele. Pera aí, deve ter alguma coisa pra eu ver, cara, que eu ainda não tô conseguindo visualizar. Que milagre tu tá acordado numa hora dessa, pescador. Tu sempre dorme cedo. Yes? Me? I don't see how my life is pertinent to the investigation. That's a fair point. All right, for the good of the investigation, what do you want to know?
That's because I'm half Seolite, or quarter. My father's father was from Seoul. So was my grandmother, from my mother's side. It's not an interesting topic. It's a part of the world, officer. A geopolitical entity, and a geographic division. I told you it wouldn't be interesting. Seoul is a protectionist, isolationist, pan-Isolari state west of the Insulindian Isola. Actually, it's quite interesting. Some would even say mysterious. You're barking up the wrong tree. I don't speak a word of Seolite. I've never met either one of my grandparents, and I've never been to Seoul. I'm a regular Rebachelier. Rebachelier comum. No. Your brain sends the signal to your lips, but they refuse the order. Something is paralyzing them. You're pretty sure it has something to do with the lieutenant's eyebrow. Something the matter, detective? What's going on? It's like you're a puppet in his hands. The lieutenant relaxes his eyebrow, and you seem to regain control of yourself. Good. Let's change the subject. Rapaz, pesado o negócio. Ah, tá ali a cabeça do porco, pô. Vou voltar pra cena do crime, ver o que eu encontro lá agora. Pô, bicho, eu tinha conseguido sair fora. Tem que tentar pular de novo lá. A tarpaulin cloak is still caught on the railing. No one has claimed it for their own. Opa, pera aí. Vou fazer tudinho até chegar The lá. wind is aggressive up here. The lieutenant looks at the enormous crane towering in the distance over the container yard. Beleza, tranquilo. Then he turns back to the sad piece of fabric flapping in the wind. What are we doing? We're awfully close to breaking into the industrial harbor. They're bound to have information for us. I thought, or it could be that we are just exploring. Beleza, beleza. Eu pensei que tu ia sair. Tu saiu e voltou, né? The cloak? I do think it's yours, yes. As to whether you should go for it? Well, it doesn't seem too dangerous. 2 major stops. Whenever you're ready to do it, I'll be right with The cloak looks like a bag of goodies floating in the wind. Who knows what its pockets may hide?
Tá, pontos de habilidade no salvou a fé. Como é que eu tiro? Cadê o salvar a fé, pô? The wind is aggressive up here. Pô, agora eu me The ferro. lieutenant looks Eu não at sei colocar a the enormous- habilidade lá. Then he turns back to the sad piece of fabric flapping in the wind. Deixa eu ver aqui rapidinho, só tirar minha câmera pra ver se tem alguma informação ali naquele lugar que eu não tô vendo. Não, só desliguei a câmera pra ver se tem alguma informação. Bem, eu não consigo subir de nível, então ferrou. A tarpaulin cloak is still caught on the railing. No one has claimed it for their own. Câmera, vou já I colocar. do think it's yours, yes. As to whether you should go for it, Deixa lá no cantinho mesmo. well, it doesn't seem too dangerous. The cloak looks like a bag of goodies. The wind is aggressive up here. The lieutenant looks at the enormous crane towering in the... Then he turns back to the sad piece of fabric flapping in the wind. Tá, agora eu não sei o que é que eu posso fazer pra ele pular, porque eu tinha conseguido pular da última vez, dei mole agora. Vou ter que fazer alguma outra coisa pra ele, sei lá, ganhar pontos de habilidade. Salvamento automático, por quê? Interessante, não salvou da última vez. Porra. Não, não. Essa foi ruim agora, porque, porra, da última vez eu pulei o negócio lá e, pô, e não salvou, agora salvou. Sacanagem, bicho. Eu queria ter avançado, né? Nada demais.
falar com esse moleque de novo. Got this. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. He's almost exquisite in his ugliness. Oh yeah, nappa gumpy, Kuno! Right in the dick, Kuno! Get him right! Love it in the dick. The boy is sweating profusely. His eyes are like two black holes and his jaw is twitching as if trying to break free from the empire of his body. The kid is obviously high. Fuck that! Kuno, yeah! Right in the mouthful! Shits himself. The rake, Kuno! You should throw the rake at him, Kuno! The fuck? Does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. We shouldn't do anything. I don't tempt such forces. You will see. The language these kids are using, pure unfettered id. There would be no reasoning with those creatures. The fuck are you talking about? He's calling us Kuno! He says we're fucking each other! Oh, caraca, bem pesado, né, esse diálogo aí, bicho. Fuck no! Kuno doesn't buy that shit. Fucking entrapment shit. Alright, entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. É, ele tá falando coisas bem chulas, assim, tipo... Ah, porque tá num celular, né? Rapaz, ele tá falando um monte de sacanagem, assim, é um negócio de divulgar, né? Eu acho interessante que o jogo tomou cuidado, assim, de... Tipo... Meio que censurar, não sei se é a palavra certa, né? Não gosto da palavra censura, mas meio que... Tomar cuidado para que elas não fiquem explícitas, né? Acabem sendo ofensivas para outro tipo de público. Shitload pig. What's your question? Don't tell the pig shit, Kuno! If I were to want to waste my time, which I do not, I would ask them who he is, how he got there, and The usual being. Have you seen anything out of the ordinary? Or have you seen anything suspicious? Kuno's fucking. Kuno uses the fucking for target practice. Ah, falar, né, palavra como palerma, fudido, arrombado. Ele usa palavra bem chula, assim. He's trying to hide the fact that he doesn't know. Kuno knows all kinds of shit. Kuno's not a snitch, that's all. Trying to make the Kuno sing into the popo phone. Kuno's fucking. He's trying to hide the fact that he doesn't know. Kuno knows what you meant. Kuno's not a snitch, that's all. Trying to make Kuno sing into the probably climbed. Kuno was busy down the road when that shit went down. You heard Kuno. Kuno wasn't even in Martinez. Kuno wasn't in Revachol. Kuno wasn't regional. I don't know. Some fucking... Mesk or I don't know. Some other place. Night City. Kuno was in fucking Night City. There is no Night City anywhere. That sounds like the name of a city in some pulp science fiction novel. Kuno gives this info out on a need-to-know basis, and you don't need to know. Kuno didn't smoke the gimp, if that's what... Thanks, Kuno. That's one name you can now cross off the list. Just a couple of pigs sniffing around in the dirt. That seems pretty fucking suspicious to Kuno. Yeah, you tell the faggoty, Kuno!
Looks like you're a fagari now, whatever that means. The suspicious question Fagari. doesn't really work in antagonistic situations. You're testing Kuno's patience here. Não sei. Talvez seja. Get lost. Mas é novo aqui o Tutuzinho. Tá vendo? O Tutuzinho é novato aqui. Primeira vez no chat. Nem dei as boas-vindas pro cara. Ah, tá dizendo do menino? Não, pô, meus alunos não são assim também tão agressivos, não. Tem uns que são, outros não. Mentira. Tem uns que falam assim. Inclusive, sexta-feira eu fui dar aula e chamaram a atenção dele por conta desse tipo de tratativa, né, verbal. Tava falando esse tipo de palavra pra coleguinha dele, né. Aí complicado, aí deram, a gestora tava dando um maior sermão nele. Olha, você não faz essas coisas, menino, né, bicho? É fogo. The fuck about it? Ai, Kuno's fucking. He's trying to hide the fact that he ah, Kuno knows what you meant. You're testing Get lost. legal. Agora sim, uma pergunta diferente, ó. Ele vai dizer que encontrou o barraco do bonitão, You ó. found Kuno's secret door to Kuno's secret shack. It was closed for 5,000 years. How the fuck did you get in? Tem que falar igual noiado, né? Eu me desmaterializei e atravessei as telhas de cobertura. Shit. Get the fuck out of here. You can't do that. You can't do that, Kuno. He's trying to fuck at you again. Caraca, mano. Pigs can't displace. Can't do that teleport shit. How did you like it in there, pig old boy? Kuno's got a lot of cool shit there, right? Porcos. Tá, vou perguntar todas, né? Kuno decapitates pigs. That's just a Kuno demo tape. Yeah, Kuno plays on snuff radio, fucks pigs, live, fucks their heads off. Kuno's a cop killer. Cara, mas assim, é um personagem meio perturbado, né? Esse Kuno aí, mano. Cara, só fala em assassinato, porco. Kuno é um assassino de tiras, ó. That's where Kuno gets his daily hit of electric. Kuno Shazam. Kuno rides the fucking... Bet you'd like to ride the lightning too, wouldn't you? You feel tired and old, but you could have that sparkle in your eyes. It's a vitamin pig. Don't you know anything? You could use some. Yeah, it's the mag. You fucking need that shit to stay on top of your game. Kuno goes through like a tube a day, rips mag like a motherfucker. Oh, don't teach him, Kuno. He's gonna use it against you, Kuno. You're not getting this, pig. It completely takes away the hangover. It's like you didn't do anything. Like you stayed home playing with your choo-choo. Fuck you, pig. Don't do mag. You're gonna OD and you're gonna fucking die. Ah, beleza, vamos pro casaco agora, né? Is it? You got pretty fucked. Kuno's surprised you've still got your head after all that. Don't sweat it, drunk pig. Kuno will keep your nasty secrets. Kuno's not snitching. He's saying you climbed up there. He probably saw you do it. Yet, that
conclusively explains how the coke got up there. Of course you fucking can. How do you think Kuno made all the docky boys his gimps? Just got a fly pig. Kuno knows. Kuno and C saw you shit yourself. It's okay, pig. Not everyone can face the fear Kuno style. That's all there is to it then. Don't be a pansy. Just jump. Só pulha, eu acho que agora eu vou conseguir pular. Pigmeister, don't come and talk to Kuno about his kingdom. Galera, antes de eu continuar, eu vou só dar um pause aqui, que eu acho que eu vou conseguir passar daquela parte. Eu vou só tomar uma água, tá? Esse jogo é bem mais interessante que o outro. Eu tô realmente frustrado com o outro. Stray Souls, não joguem, tá? Stray Souls, não joguem, falem mal. Uma palhaçada, o jogo não tá pronto. Puto. Unreal Engine, número 5. Grande coisa é ficar vendo o cara bocejar. Não consegue pegar uma chave. Antes de jogar melhor, já tem até gente na minha live diferente. O pessoal tá conversando, o pessoal tá querendo resolver as paradas. Hello. Não é nem que eu fiquei chateado, eu fiquei frustrado. Acho que essa é a palavra, porque o jogo ele tem uma... Eu tenho 39 anos. Quando eu joguei Silent Hill, eu devia ter, sei lá, 19. Não, menos, 16, 17. Você vê um jogo dessa nova geração tentando resgatar aquela nostalgia, né? Pô, eu fui muito pouco preconceituoso, mas não dá pra aceitar certos tipos de erro. Não dá, sabe? A verdade é que não dá. E aí, eu sou teimoso. Porque ano passado, e você estava aqui, pescador, você sabe que eu comprei um jogo no lançamento, paguei os olhos da cara. E o jogo não estava bacana.
Era só visual. Aí eu falei naquela live, disse, nunca mais eu vou comprar um jogo no lançamento. Porque é caro. E tipo assim, se você errar 3 vezes, é 900 pau. 900 reais é um rancho. Entendeu? Então é isso. Ou, sei lá, qualquer outra coisa que você pode comprar. 900 conto, você compra um controle novo. Não sei. E aí, só que tudo bem. Comprei de novo. Mas por que eu comprei? Porque não tava esse preço todo, tava barato. 150 conto. Aí eu tinha jogado, lembra o jogo do astronauta que eu joguei, que o cara tá numa base, que é o Fort Solis? Tava na promoção. Eu vi, só que eu falei, não tem bicho, eu quero um jogo de terror. Eu não quero que tenha dado um problema, uma queda de energia no gerador, e eu me arrombe todo. Isso daí é minha vida real. O que é a vida real do brasileiro? Quebra uma telha, tu vai ter que pegar uma escada, subir no telhado. Isso aí tu faz na tua vida. Tu não quer ver no videogame. Você quer ver um bicho, um dragão, uma desgraça, que não existe. A gente quer um problema maior, fictício, que a gente é ficcionado por problemas. Aí eu disse, vou comprar esse outro jogo que é de terror, porque ele tá dizendo que o cara tem expressões, e o cara fica bem assim, ó. Só que, pô, tu joga com cara de costa, né, bicho? O que adianta tu ver a cara dele ficar... Tu não vê nada. Fui tapeado. Vamos voltar pra cá. Manter a compostura. Continuar. Onde estávamos? E agora esse jogo aqui eu tô ficando puto também, que é uma putaria toda só pra eu pular uma sacada. Mas é mais interessante, né? Pelo menos assim você constrói o pensamento. É mais legal. Corpo, Kuno. Certo, tô fora. Kuno, vamos falar sobre o seu barraco de novo. Kuno doesn't fucking care. Falou, otário. Eu consegui vomitar da última There are vez. several footprints in the mud, left by work boots, anywhere from 6. Bora ver se eu vomito. There he still is, looking right through you, with his white eyes. The body below. Active decay. He's about to blow. Cock's gonna blow, Kuno. Olha aí, The olha aí. smell is repulsive. It pushes in from your mouth, more instant and more familiar than any. E aí, pô, ontem eu tava vendo um filme. Too late. Não sei se vocês já pensaram nessas coisas. Your body curls and pushes it out, burst until a pool of vomit lies under your feet, and your throat stings from the stomach acid. It's okay. Happens to everyone. Keep it. The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. Vou já continuar a história, só tô lendo aqui. If you can handle the headache, some officers use it to deal Tem, with tá vendo que tá subindo um negocinho aí, tipo uma folha, eu acho toda vez que é uma formiga. Se você aguentar dor de cabeça, ele aprova. Alguns policiais usam isso para lidar com dores cadavéricos. I can't handle the headache. It's more likely he can handle the smell, unlike you. There is Freight nearby, east of the hostel. They usually have a small apothecary. If they don't, there's a greenhouse here, and a gardener with a wheelbarrow in the corner of the whirling rags. If she works here, she might have something for the smell. Pretty clever. Acquiring ammonia will provide a modifier to the white check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. Rodar o fora, vamos tentar pular a sacada. A meta da noite, pular uma sacada. Quando você é velho, se torna um objetivo de vida, tá? Voltando ao assunto, ontem eu tava vendo um filme, A Freira 2. Não assistam também, é horrível. É horrível. Tá, o filme é ruim, bicho. É ruim.
Aí, mas você pode ver, né? Porque, tipo, às vezes a gente precisa ver quão ruim o filme é, porque a gente também, sei lá, quer ver. Só que teve uma cena bem curiosa, que é quando uma mulher encontra o corpo da dona da casa. Eu falei, caraca, bicho, eu acho que deve ser muito ruim encontrar um corpo, né? Tipo, aí eu pensei assim, eu não quero nunca ter que encontrar um corpo. Que agora eu vi essa parte aí do jogo, aí eu lembrei, o cara fala do fedor e tal. Deve ser muito ruim encontrar um corpo. Vamos pegar meu casaco. A tarpaulin cloak is still caught on the railing. No one has claimed it for their own. The wind is aggressive up here. The lieutenant looks at the enormous crane. Then he turns back to the sad piece of fabric flapping in the wind. Pô, ainda é baixo. Pô, cara, o que eu tenho que fazer pra aumentar esse troço? Apoie mais um apoiado pelo instrumento físico. Sempre perde, sempre vence. Pô, tem que fazer mais coisas, pô, pra poder pular. Porque se eu apertar aí de novo e eu não conseguir pular, vai dar merda. The cloak? Well, The cloak looks like a bag of goodies floating in the wind. Who knows what its pockets may hide? Vou sair fora, não vou arriscar não. Vamos piruar. Vamos atrás de pistas. Afinal de contas, somos detetives. Porra, bicho, minha vida, que se resumiu. Olha, mas eu consegui tirar bastante informação do Kuno, hein? Kuno, faz o seguinte, Kuno. Pois é, o casaco eu só posso pegar quando eu pular daquela sacada. Só que tem uma ação pra fazer aquilo chamada savoir-faire. Que eu não sei porque tem essas expressões em francês, né? Savoir-faire, saber fazer. Aí pra tu executar aquele salto, tu tem que desenvolver essa habilidade. E pra você desenvolver essa habilidade, eu percebi que você tem que ficar interrogando e fuçando o ambiente o local do crime. Entendeu? Aí eu já descobri que esse esconderijo era dos meninos. O menino já me informou que eu posso chegar lá na indústria para interrogar os caras, porque eu já sei que o cadáver era de um operário. Olha aí, quase o Sherlock Holmes. Não? É, garoto. Elementar, meu caro Watson. Eu tenho um amigo que ele ia gostar desse jogo. O nome dele é Sidney. Eu já mexi nas latas de lixo, vou mexer de novo. This trash container is locked. Tutuzinho aí só manjando, hein? Tutuzinho. Conte sua história para nós, Tutuzinho. De onde você veio? Onde você nasceu, é? Tutuzinho, onde vivem? O que comem? É papo. Caçamba de lixo. Tá trancada, tampa os quartos. The body is downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage. Ah, tu gosta, tu conhece esse jogo então, é? O disco Elysium, tu manja? Tu já viu outros? Me informa aí, pô, se tem um cara já iniciado, tá vendo que eu tô... Eu tô aqui ralando, colega. Ah, tô ligado, tu tá vendo pra ver se tu compra. Tu tá sendo mais esperto do que eu, né? Entendi. Aí fica a dica, né? Opa. Stay away from me, pig! You don't want to see what happens when you corner me. I'll die before I squeal, pig. Garota? Pensei que se fosse um garoto, pô. Kuno S. I come from the woods, good Davidu. You don't want to go there with me. Essa é a You don't menina. want to see what I've seen. Don't be traumatizing here. Get the fuck out of here. Rapaz, agora sim, vamos lá, pelo raciocínio brasileiro, né? O cara que tá enforcado deve ter feito alguma coisa pra esses moleque, meu irmão.
Porque o cara tá podre e esses bichos estão tacando pedra nele. What's this kid shit? Fucking mind games. Que merda é essa de jovem? Porra. Get the fuck out of here, face! You got something? Talk to me! I'll die before I Vou squeal. encher o saco dela. Murder was the case they gave me. I'll die before I Então, squeal. uma coisa que eu já tô percebendo, não sei. Apareceu ali um continuar amarelo. Eu não sei se esse amarelo é correspondente à cor do savoir-faire. Vamos já tirar a prova dos 9. Tem mãos cheias de sangue. Chapéu desse ainda mais. Eu não tô aqui porque você não tá vendo isso. You can still see the top of Não, é her head percepção. from behind the fence. Será que se eu voltar pra outra área? Olha o que fala da mãe falou pra mim. Sifu, bonito. Rapaz. Vamos dar uma piruada na outra área. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. Opa. Cop habit. You look at everything. Hábito de tiro, você olha pra tudo. Então eu sou um policial porque eu olho pra tudo. E não vejo nada. This isn't case related, you think? Hard to say. Your vision is blurred and you're having difficulty concentrating thanks to your relentless enemy. Cálculo visual. Será que isso faz sentido? Não, né? Faz sentido a seguinte questão. Você perguntou no início da live cadê a cadeira do cara? A gente sabe que ele é um operário e tinham 12 passos de sapato lá perto. Você está dizendo que teve um veículo que passou por aí e quebrou, então na realidade alguém colocou aquele cara dentro de um carro para pendurar ele lá em cima. Agora a questão é, se a escada é a escada que só suporta uma criança, então foram os meninos que subiram para amarrar o cara, como é que convenceram eles? Deram droga para eles? É meio óbvio demais, né? Mas pode ser isso, né? Também não tem que ser difícil. Vamos fuçar, vamos... Old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Aqui tem muita coisa, eu vou sair fora. Mas tinham 12 sapatos. Se tinham 12 pares, eram 6 pessoas. Os caras seguravam, o menino só amarrou. Porque é uma cinta, é uma cinta daquelas de tipo de presilha. Então você não tem que dar um nó. Mas não faz sentido realmente as crianças segurarem. Mas lembre-se, são delinquentes. Com Saint-Germain, tá? Muito bem. This Postlovantorie mail collection box has been heavily vandalized with graffito. The box seems happy. Eat shit pig, fucked by the coon, Uma merda. St. G with a crown have been scribbled on it. Jenny is a whore, and best set mailbox also. The mail collection box seems cathartic. Thankfully, Recuperei a moral, so do porque eu não sei. you shudder, Né? then you swallow. Não, não vou chutar a caixa. Rapaz, esse jogo é bem interessante, né? É relaxante. Tem uma moça aqui. Hello, sir. Step Se ela manda right in. tomar lá naquele Store lugar, is né? open. Are you interested in a new and exciting book? It's a bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's Nome da called loja crime, Saraiva. romance, and biographies of famous people. Whoa,
Whoa, whoa, whoa. Hold your horses, little girl. Eu vou ver se That is a book. They have stories inside them. It's like someone told you a story in a really long letter. A postcard is a small cardboard picture. You can write a few words on the other side and send it to your friend or beloved. para o amigo ou para a sua amada. Board games are like little games on a table, made to pass the time. There are several different ones, but sailors here mostly buy cards. My pleasure. Anything else you'd like to know? Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside, minding the register, or organising this. Feel free to step in and browse our wares. I'm signalling that the store is open. Otherwise, people might not know. They'd miss out on the crime, romance, and biographies of famous people. Thank you, sir. I'm happy to help Mum out with the store. Vamos se não sei o que foi. It's the type of book where there's a rich lady and she has to choose between, or there could be a story about a poor lady getting a rich man. It's about man and lady. It happens, but usually the guy gets rich in the process, or should actually be rich himself. Those are unhappy books for most of the pages. These are not very common. You can't have a choice between bad and bad. Nobody wants to read a story. Well, maybe then it's fine. Maybe if the lady then decides that's really not a proper romance story. That's more like everyday life. Not in romance books, sir. These are about nice and pretty people, and everyone is happy in the end. I haven't read many of those. Maybe you should ask Mum. I don't think it's a romance story if the main characters break up, though. No, I don't know. Yes, she knows books, definitely. What was that? An idea for an unfinished novel stuck somewhere in your forebrain? Próximo ensaio, falou, caraca, nem eu sabia que existia essa parte da gente. Maybe some about other books? Crime fiction is about murders or burglaries or things like that, and the work of a policeman or a private detective who's trying to solve a crime and catch the criminals. Falou, Tutuzinho, um abraço, foi um prazer ter você na live. Muito obrigado, tchau, tchau, beijos. Crime is what we were solving before this conversation began. And it's kind of like a puzzle too. You can guess who the criminal is, or how the good guys are going to catch him. You don't look much like a policeman. Didn't mean to offend, sir. Sorry, sir. It's just that you don't look like Dick Mullen. What's that mean? And everything's better now, sir? That's great, sir. More about books, maybe?
Oh, kings and queens and generals of... I think that's why people read... Seems like most people who read those books fail to get more famous from reading them. I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. Olha. Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Caraca. Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go... Caraca. Well, they run out of money and have to stop doing business. We can go into the bookstore and ask about the case, but I don't see much more to look into here. Yes, please do look at our wares inside. The postcards and board games you asked about are also there, sir. Cara, os diálogos são muito top, ó. Nothing really, sir. Mum doesn't allow me to sneak around in the back rooms or the cellar. I don't really know what's there. It does not manifest itself in any way. It does not exist. I liked it better when we were talking about different types of books. Anything else you wanted to talk about, sir? Maybe I can tell you about some of our books instead. Interessante. Welcome to Crime, Romance, and Biographies of Famous People. My name is Plaisance. Deixa eu ver só quanto tempo de live eu tenho aqui, mano. Tá bom, então, cara. Ai, ai. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. I am the proudest owner of our little shop of culture. E aí, pescador? Then why are you talking to me? Everything is on the shelves to browse. Don't you feel compelled to buy anything? Everything is on the shelves. Take a look yourself. The shelves compel you, don't they? She smiles and nods, seemingly relieved. Cursed? Who said that? Annette? I will have a word with her. What in God's name is she talking about? Annette, yes, my daughter.
I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Wonderful. Did you talk to her? Great. On a scale of 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with her? My precious, her dedication brings joy to my heart. Tem que elogiar o filho dos outros, né? I hope they turn out as great as my Annette. The woman before you scans the store, her shoulders rigid and tense. É, pô, Every now and then, she é complicado, né? Porque a gente dá umas decisões assim, tipo, eu poderia meio que peitar a mulher porque realmente tá, a filha dela não tá na escola e tal. Interessante. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Hyundai somewhere. Hyundai. Oh, Man from Hyundai. A very popular series of adventure novels. They're awfully immoral and violent books. Blood and violence, scantily clad women, epic narratives, all those mystical things he encounters. They're bound to grab those with little Tudo bem, imagination pescador. and Vou já nothing to acabar. do. O Tutuzinho também foi embora. Ficarei sozinho. Sem problema. Abandonado como uma alma. Mas valeu aí essa presença. Boa noite. Você sempre marcando presença aqui no canal. Eu vou ficar jogando esse jogo mesmo. É mais interessante, tá mais legal, é diferente. Ele é vintage, ele é cult. Ele funciona. What does it Boa matter? noite. Beijão. They're all Fica the bem, same. cara. Valeu. However, the customer is always right, they say. If you're a novice of the series, I'd recommend Hyundai, the man from Hyundai. It's supposed to be a good introduction to the series. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness. These three things are very important to the working class mind. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to, and which costs more than this book, is garbage, and would only give you cancer anyway. Without even wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything. Though it is important to note, when it's up to your mind to heal yourself, then it's because of your mind that you're ill in the first place. The book features chapters on topics such as how to find magnesium. It even lists plants you can harvest magnesium from. How to continue drinking if you're an alcoholic. There's even a chapter on the ancient Seraïs tradition of using duck gallbladder preservatives to treat and prevent sexually transmitted diseases. Pre- and post-factum apply. Nothing worth buying. Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom is not for free. I can't have you end up, like, opening a police store next door and stealing my customers. Oh no!
Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. The maps look old and faded. This large map, Ozon, disintegrating into mathematics. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou in a bookstore. It's you. You can, on Caillou, Revachon, a single black star, on Ozon, Fondelier, and Vilmandu, on archipelagos, Croyan Moran, Villiers, on Seminine, Olduvai, and on Laurentide, Deora of the Seven Seas. 850 million people live on these little dots, an oceanic world of culture and commerce torn apart by history. The ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Windy is the north azimuth. Connections to other worlds, words past the Insulindian, unknown to you. You only know you've never been there. You have little idea what they are. Distant stars, gods, but looking at them makes you feel almost non-existent. What perhaps they are gods, gods of distance and outer dust. The north coast of averted...
To the east, rolling hillsides. Lajat Hudon. It's somewhere to live. Not bad. Then, it's so small you can't even see it on the map. No, wait. There it is. North of Jamrock. The strip of coast next to the... No. This is somewhere to be. This is all you have. But it's still something. Streets and sodium lights. The sky. The world. You're still alive. It's not really a map. It's a tourist thing. A picture postcard with buildings on it, drawn from an isometric perspective. Still, it's detailed. I'm sorry, officer. The map of Martin, they're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is that old thing. It's an out-of-date map of a tourist from when some design studio people... The place does not look like a successful tourist trap, does it? They didn't get that far, for some reason. A shame the project never got going. Would be nice if someone fixed Martinez up. All these ruins are bad for business. These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name, Dick Mullen, over and over. Oh, crime, robberies, murders, even sexual crimes. We're fortunate to have Dick Mullen and his stories to sort all that out. You're a police officer, apparently. You should buy all of these. They really do teach a person how to be a proper detective. Crime fiction is a disgrace. An asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? You see Dick Mullen on the job. Get Me Mullen. The Stalwart Adventures of Richard P. Mullen. Dick Mullen and the Murder in the Orchard. The Sordid Affair of Dick Mullen. A killing is declared. Dick Mullen in the Murder House. The Final Case of Dick Mullen. An Obvious Lie. Dick Mullen in the Clock Tower. The Ordeals of Dick Mullen. Dauntless Dick. Dick Mullen's Funeral Pyre. The Murder of Dick Mullen. Oh no, turns out he faked it to solve a case. Yes, there's also The Dame Who Did It. Farewell, My Mullen. Faking death seems to be a common trope in the Mullen series. The Morbid Tales of Dick Mullen. Tragedy Calls for Dick Mullen. Another one with fake death. And, of course, Dick Mullen, the murderer. After all this, you still haven't found the answer to the one question that matters. Who is Dick Mullen? You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? She speaks almost as if she's trying to put a spell on you. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. Just as you're about to pull apart the curtains, the petrified voice of the shop owner... Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Parapsychologically speaking, we're dumb if you decide to open them.
I won't be held responsible for the consequences. It's too dangerous. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? No, it's just a storeroom for the employees, I told you. Now please step away from the curtains. Why? It's not like anyone was killed there. I'm sorry, I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. I can't allow that. You'll only make things worse and The curtains do seem frail suddenly, not robust enough to contain a slippery darkness. You do? My God, even more reasons not to mess with the curtains. Just step away, dear sir. Thank you. Let's just talk about this first, all right? There's no reason for you to venture into the unknown. Talking is always good. Go see what she has to say. You see a tattered set of curtains and a polyhedron-shaped cage-like trinket. You see some kind of charm, an irregular poly. This is a traditional Seminese ward, meant to provide protection against ill luck, bad dreams. Inhabitants of Elysium, the Seminine are, aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fishhead charm at this time. The curtains remain shut before you. This coin-operated viewer is facing southwest. The metal feels cold and wet under your palm. The metal feels cold and wet. Probably some kids. The metal feels cold. A thick, that's Kuno on the lens. Under the graffito, a sea of blues and greys appear. You know this to be the star of Perikinesis. Or around the large wooden building you see chunks of sea ice gathered on the beach, and a small tent set up on the ice. The metal feels cold and wet and this coin-operated view. Why place a tourist attraction in the middle of such poverty? There was a revitalization project in 49. A design studio tried restoring Martinez to its pre-war glory. It didn't stick. They got as far as the street lamps and the statue on that intersection. Then something went sour. That's odd. I could swear you were a police officer. Aí sim, vou parar agora, mano. Alô, né, Brasil? 1h30 de live. Salvou meu sábado. Falou.